এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কিং প্রজেক্ট 1। সো আজকে মূলত আমরা একেবারে বেসিক একটা কোম্পানি নেটওয়ার্ক ডিজাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন দেখব। ওকে, সো এখানে রিকোয়ারমেন্টস দেওয়া আছে, এই অনুযায়ী আমরা একটা নেটওয়ার্ক ডিজাইন করব এবং কনফিগার করব। কোম্পানি ওভারভিউ অ্যান্ড নেটওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্টস। XYZ company is a fast growing organization based in Eastern Australia with a global customer base exceeding 2 million. The company focuses on buying and selling food items, operating primarily from its headquarters. To expand its operations, the company plans to open a new branch near the village of Bonalbo. As part of this initiative, XYZ is seeking talented IT graduates to design and implement a standalone network for the Bonalbo branch. Network specifications for the Bonalbo branch. The branch network will be small scale and independent, designed to meet the following criteria. Number 1, network devices, 1 router and 1 switch to be used, all Cisco products. Departmental segmentation, 3 departments per admin or IT, finance or HR, and customer service or reception. VLANs management, each department is required to be independent VLANs. Wireless connectivity, each department is required to have a wireless network for the users. Interdepartmental communication, host devices in the network are required to obtain IPv4 addresses automatically. Test and verifications, devices in all the departments are required to communicate with each other. Okay, so this setup ensures that XYZ company's Bonalbo branch is equipped with a reliable and secure network, independent of the headquarters and tailored to support its operational needs. Okay, so এটা একটা বেসিক নেটওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী একটা নেটওয়ার্ক ডিজাইন করব এবং কনফিগার করব। ওকে, সো আমরা যে কাজটা করব প্রথমত Cisco Packet Tracer থেকে এখানে আমাদের নেটওয়ার্ক ডিজাইন করব। ওকে, and this is the requirement. Okay, so এখানে মূলত ফার্স্ট অফ অল ডিভাইস 1 router and 1 switch. so suppose আমি এরকম একটা router 1 router and 1 switch 2960, and then departmental segmentation, 3 department. Okay, so for 3 department, suppose আমি এরকম suppose this is for 1 in department 1, suppose this is department 1, and then this is for department 2, and then this is for department 3, okay, so this is the router and this is switch. so আমরা কিছু হোস্ট পিসি ডিভাইস রাখতে পারি এখানে। মনে করুন এখানে একটা পিসি দেন একটা প্রিন্টার, one printer and one printer, and then so required wireless network, this wireless network, so wireless access point, suppose there access point. Okay, so one access point and one access point. Okay, so আমরা একটু অর্গানাইজ করে নেই। one PC, one printer, one access point, one PC, one printer, one access point, one PC, one printer, one access point.
ওকে, সো মূলত আমাদের এটাই হচ্ছে আমাদের রিকার্ড ডিভাইস। সো এখান থেকে এখন কেবলিং করা নেই। ওকে, সো এখানে মূলত আমরা যে কাজটা করলাম, এর হচ্ছে 2, 3 and 4, 5, 6 and 7, 8, 9 and 10. ওকে, সো এখান থেকে আমাদের অ্যাডমিন আর আইটি, অ্যাডমিন আর আইটি, and then এটা হচ্ছে finance or HR, and then customer service. Or reception. Okay, so so 3 VLAN, and এখানে আমাদের যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে আইএসপি রাউটার আর অফিস রাউটার। সো এটা অফিস রাউটার 192.168.1.0/24 নেটওয়ার্ক। সো এটা হচ্ছে আমাদের বেস নেটওয়ার্ক। সো এই নেটওয়ার্কে আমরা সাবনেটিং করে 3টা নেটওয়ার্কের জন্য 3টা সাবনেটিং করব। ওকে, সো ডিভাইস বেস নেটওয়ার্ক, one 192.168.1.0/24, যেটা সাবনেট মার্কস 255.255.255.0. Okay, east subnet (64). Okay, okay, so for VLAN 1 now, subnet allocation for VLAN 1, which is admin or IT, প্রথমত সাবনেট সাবনেটওয়ার্ক 192.168.1.1/64/26, and IP range
192.168.1.1 to or to 192.168.1.62. আমরা বলতে পারি ইউজেবল। Okay, so subnet max 255.255.192. Broadcast as address 192.168.1.63. Same for VLAN 2, finance and HR. This is 1.64 network and usable IP 65 to 126, subnet max 127 broadcast. And then for VLAN 3, customer service or reception so এখানে যেটা নেটওয়ার্ক 128 and usable IP 129.190 and subnet max broadcast address 191. Okay, so এটা হচ্ছে আমাদের মূলত সাবনেটিং। সো আমি যে কাজটা করব VLAN 1 so this is our network. This is for finance. And this is for customer service. ওকে, সো প্রথমত আমরা এখানে কনফিগারেশন করব। তো এখানে চেষ্টা করব এই পাওয়ার অ্যাডাপ্টার এখানে অ্যাড করব ফর ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক and then okay, so a purchase configuration, basic configuration for switch. Enable config terminal. So এখানে suppose একটা host name
HQ with Swiss, and then banner MOTT, this is HQ Swiss, unauthorized, access is strictly prohibited, then line console আমরা console port একটা পাসওয়ার্ড অ্যাসাইন করব সো লাইন console 0 and then password suppose Cisco and a login suppose একটা exact timeout exact timeout suppose 3 minute 0 second, and then logging synchronous, hit enter. Okay, so exit, then enable password suppose Cisco for privilege mode, and then যে কাজটা করব আমরা লাইন BTY একটা পাসওয়ার্ড অ্যাসাইন করতে পারি, লাইন BTY 0 to 15, and then password suppose Cisco and login. সো সবগুলো পাসওয়ার্ডকে আমরা এনক্রিপ্ট করে রাখতে পারি। সো সার্ভিস password encryption, and then for SSS for remote login so আমরা SSS কনফিগার করতে পারি। সো একটা user name suppose Cisco and password Cisco, and then IP domain name suppose cisco.com, and then crypto key generate RSA general key modulus suppose 1024. Okay, so IP SSS version 2, and then again line VTY 0 to 15, login local transport input SSS. Okay, so exit. So এখন আমরা সাপোজ এখানে অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যাসাইন করতে পারি, অ্যাক্সেস লিস্ট সাপোজ 1, and then permit so permit আমাদের যে নেটওয়ার্ক, ওকে আমরা ফুল নেটওয়ার্কটা দিয়ে দেই। সো 192.168.1.0 and 0.0.0.255, and then access deny access list 1 deny
any, hit enter. So access class, so line bty 015 access plus 1 in and do right. Okay, so আমরা basic configuration করলাম. This is for Swiss, and আমরা এখানে যে FA01 এই পোর্টটাকে আমরা ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করব এবং এখানে 224 VLAN 10. Suppose this is VLAN 10. This is VLAN 10. VLAN 20, and this is VLAN 30. VLAN 30. Okay, so আমরা এখন switch configuration, then VLAN configuration. Okay, so interface range FA0/1 to 0/2 to 4 switch port mode access switch port. প্রথমত একটা কাজ করি, আমরা VLAN গুলো নাম দিয়ে দিই exit দিয়ে. Suppose VLAN 10 and the name IT. VLAN 20 name HR. VLAN 30 and the name customer service or CS. Okay, and then assign port on VLAN. Interface range first Ethernet 0/224 switch port mode access switch port mode access. Okay, hit enter, and switch port access VLAN 10. Same as for port 5 to 7. 5 to 7 switch port mode access switch port access VLAN 20, and then 8 to 10 switch port mode access switch port access VLAN 30. and এখানে আমরা এই যে F01 এটাকে আমরা ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করব, কারণ এখানে মাল্টিপল নেটওয়ার্ক পাস হবে. সো এক্ষেত্রে exit interface FA0/1 switch port mode trunk and do right. Okay, so আমরা switch configure করলাম and এই পর্যায়ে router.
তো CLI থেকে প্রথমত এখানে enable config terminal interface FA interface gigabit 00 gig 0 no shutdown. And now interface. সো আমাদের ইন্টারফেস একটাই, এই ইন্টারফেসে আমাদেরকে তিনটা নেটওয়ার্ক অ্যাসাইন করতে হবে। সো আমরা যে কাজটা করবো, ইন্টারফেস গিগাবিট ইথারনেট 0/0.10 VLAN 10 and then encapsulation .1q VLAN 10, then IP address 192.168.1.1. This is for VLAN 10 and subnet max 255.255.192/26 notation. Okay, and then interface gigabit ethernet 0/0 VLAN 20, encapsulation .1q 20, and IP address 192.168.1. So আমাদের এখানে IP address usable IP 1.65. so আমরা এখানে 65 IP টা অ্যাসাইন করব। and subnet max 255.192. hit enter, and then for VLAN 30 encapsulation .1q 30 and IP address 192.168.1. so এখানে for 30 VLAN usable IP 192.190. so এখানে আমরা 192.129 IP টা ইউজ করব, and subnet max 255.255.255.192. hit enter, do right. okay, so এখন আমরা এই হোস্ট পিসি গুলোতে IP অ্যাসাইন করব। এখানে সাপোজ ডেস্কটপ IP static 192.168.1. suppose 2, and this is okay 192, and subnet max .1, suppose DNS same. okay, no problem. and then for printer static IP suppose 3. ওকে, সো আমরা একটা কাজ করি, এখানে আমাদেরকে আইপি গুলোকে DHCP এর মাধ্যমে আমরা কনফিগার করব। তো এখানে আমরা একটা কনফিগার করে দিই, যেহেতু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এখানে যেমনটা আছে host devices in the network are required to obtain IPv4 addresses automatically. okay, no problem. so exit, আমরা যে কাজটা করব এখানে সার্ভিস
service DHCP, and then service DHCP, IP DHCP full for admin, and then network. So for admin network 192.168.1.1, 255.255.255.192, and default router 192.168.1.1, DNS server suppose একই রকম 192.168.1.1. okay, then exit IP, then IP DHCP full for HR, and network 192.168.1.1.65 255.255.255.192. hit enter. Yes, and default router 19, সরি এখানে আমাদের একটু ভুল হয়ে গেছে। এখানে মূলত যেহেতু আমাদের ডিএসসিপি সার্ভার নেটওয়ার্ক, সো এখানে মূলত আমরা 64 and then default router 192.168.1.65. okay, and same as for এই যেখানে যে আইপিটা এটা আমাদেরকে 0 অ্যাসাইন করতে হবে। সো আইপিডিএসসি ফুল admin. ওকে, সো একটা কাজ করি। okay, so IP exit IP DHCP full for customer service, network 192.168.1. তো এখানে আমাদের যে নেটওয়ার্ক 128. okay, so 128.255.255.255.192. default gate router 192.168.1.129. DNS 192.168.1.129. okay, so same as for IP DHCP full for admin, network. তো আমরা এখানে যে একটা ভুল করেছিলাম, এখানে এই যে এটা 0 হবে, সো কপি করে নিলাম এখান থেকে, পেস্ট। it should be 0 and default router
192.168.1.1 DNS server 192.168.1.1 and do right. ওকে, সো এখন আমরা যদি এখান থেকে DHCP yes 1.2 সো DHCP এর মাধ্যমে এখানে IP allocation হচ্ছে। সাপোজ দিস ইজ DHCP yes 1.13131 ওকে, সো এখানে DHCP yes 67 ওকে। সো এখানে IP allocation হয়েছে। সো এখানে এই যে আমাদের যে আইপিটা 131, সো এই পিসি থেকে আমরা পিং দিয়ে দেখব। ওকে, সো পিং 192.168.1.131 let's see yes এখানে দেখুন পিং হচ্ছে। ওকে, সো এই পর্যায়ে অ্যাক্সেস পয়েন্ট। ওকে, সো আমরা ওয়্যারলেস কনফিগারেশন করব। ওকে, সো এখানে মূলত আমরা যে ডিভাইসটা অ্যাড করব সেটা হলো wireless access point. Okay, this device 1 2 3 okay, so এগুলো আমার দরকার নেই। সাপোজ আমি এখানে একটা ল্যাপটপ for VLAN 10 20 30 and then একটা স্মার্টফোন and then একটা ট্যাবলেট, সাপোজ এরকম ওয়্যারলেস ট্যাবলেট। ওকে, সো এখানে মূলত ডিফল্ট ভাবেই অ্যাক্সেস এখানে কানেক্টিভিটি হচ্ছে। সো আমরা এখানে মূলত রেজিস্টার করব এই যে কনফিগ থেকে পোর্ট, এখানে একটা SSID কনফিগার করব। সাপোজ এটা হচ্ছে অ্যাডমিন ফর অ্যাডমিন এন্ড এখানে আমরা একটা পাসওয়ার্ড সাপোজ অ্যাডমিন @123 ওকে, and same as for this access point SSID, this is for finance and SSID finance @123 and this is okay, so SSID suppose for CS Wi-Fi. Okay, so customer service Wi-Fi and then CS@123 ওকে, অসুবিধা নেই, আমরা এরকমই রাখি এর ক্যারেক্টার। ওকে, কাস্টমার ওকে, সো এখন দেখুন এই যে কানেকশন কিন্তু
ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। সো আমি যে কাজটা করবো, এখানে যদি এই যে পিসি থেকে, তো পিসি থেকে প্রথমত আমাদের কানেক্ট হতে গেলে আমাদের পাওয়ার অফ করতে হবে। এই যে মডিউলটা আমরা চেঞ্জ করব, এখানে WPC3001 এই মডিউলটা অ্যাড করব অ্যান্ড পাওয়ার অন করে তারপর কনফিগ অ্যান্ড ওয়্যারলেস। এখানে আমরা অ্যাডমিন থেকে যদি অ্যাড হতে চাই, অ্যাডমিন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড admin @123. Okay, let's see. Yes, connected, right? Okay, so same as এখান থেকে যদি কানেক্ট হতে চাই, সেম as আমরা মডিউলটা জাস্ট চেঞ্জ করব এখান থেকে। Then this add and config fr on and config আমরা এখান থেকে হতে পারি কর্ডলেস থেকে অথবা এই যে ডেস্কটপ পিসি ওয়্যারলেস। তো এখানে কানেক্ট আমি যদি রিপ্লেস করি, দেখুন এখানে সবগুলো নেটওয়ার্ক শো করবে। ইয়েস, আমরা সাপোজ ফিনান্স থেকে ফিনান্স কানেক্ট অ্যান্ড এখানে ফিনান্স small letter @123 connect. So connected. So এখন যদি স্মার্টফোন থেকে কানেক্ট হতে চাই এখানে, ওকে, সো কাস্টমার config wireless, this is for customer @123 কাস্টমার, এটা হচ্ছে মূলত CS ওয়াইফাই and customer @123. Let's see. Yes, so আমাদের মূলত পুরো নেটওয়ার্ক যে কনফিগারেশন সবগুলো VLAN আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি, পিং হচ্ছে এবং অটোমেটিক্যালি আইপি অ্যাসাইন হচ্ছে, প্লাস আমাদের যে ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি সো সাকসেসফুলি আমরা কনফিগার করেছি। সো এটা একটা সিম্পল নেটওয়ার্ক। পরবর্তীতে আমরা আরও অনেক অ্যাডভান্স নেটওয়ার্ক ডিজাইন এবং ইমপ্লিমেন্টেশন করব। সো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি না বুঝে থাকেন পুরো ভিডিওটা পজ দিয়ে দেখবেন এবং কোথাও প্রবলেম হলে আমাকে জানাতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজ এতটুকুই, ধন্যবাদ।